Ochenore ni bato mag rowere machiegni. Erokamano jalemoro. Iniga iluonga ni Diocese. Yes. Awuok e migawo mar IYD Central Study for the Diocese. En migawo machielo mar county. Machiegni rowere. Mondo mi otiegi, mondo mi giti, mondo mi gilok ngimagi. Yes. Erokamano ahinya machiegni. Erokamano ahinya. Amusi jowinjo nano ya bengu. Gi nyinga iluonga ni Steve Juma. Atiyo gi migawo mok mar piny owacho miluongo ni County Youth and Adolescent Network. Ma migawo matiyo kanyakla gi migepe moko mag piny owacho, mok mag piny owacho. Yes. Moriwore kanyakla ni Homabay Network. Kawuono wariwore ka mondo mi wagoye mbaka kotenore gi weche mag yango gi chieng' rowere matindo. Yes. An kaachiel gi jowinjowa, an kaachiel gi jowetena, kendo kaka rawera matin an jakom matayo chenro ma wang' Homabay County. Erokamano. Machiegni. Juma kaka jakom mantie kae kende gi Nyasuwa machiegni. Erokamano. Iluonga ni Mboya. Yes. Atiyo gi Ministry of Health stationed at Homabay Referral Hospital. To wan kaka jo health wagenore gi the youth. Yes. So we are here to talk about the International Youth Day. And we are together, we want to make the event a success. And our main focus is how to integrate health service delivery. We've been integrating it, health service delivery, yes, among the youth in Homabay County. So we'll focus much on how to empower our youth, entrepreneurship skills, and how to reduce the triple threat to zero. Talk much about our commitment in making sure we have a healthy adolescent and healthy youth in, yes, Homabay County. Thank you so much. Wanchi koda dende brada machiegni. An iluonga ni Kennedy Molo. Batiyo migawo mar health. Atiyo e department mar health promotion. Koro kawuono wabiro mondo wasebed odiochieng' machal kama. Yes. Nikech wagombo ni jopiny ong'e gik ma youth dhiye, chandruok ma giyudo, kaka inyalo bedo involved, kaka inyalo ketgi e migepe mopogore opogore, gi kaka inyalo konygi ka gibedo gi shida manyalo bedo kamako gi kama gintie. Nikech ing'e ni ndalo mbele kucho ka gionge, yes, to mbele kucho be onge, nikech youth go ema gin dhano ma nyalo konyo ndalo maber. Koro nyaka gibed ketgi kata gibed involved e activities manyalo miyo giket ngimagi maber. Ng'iyo ngima mar joma tindo, to wayudo ni ngima mar joma tindo otenore ahinya e weche mag alwora. En ikruok mane ma bende kaka jogo mosesiro ngima joma tindo mang'eny kata mang'eyo chenro mag joma tindo, en ikruok mane motenore gi rito alwora ma koro bende kata chenro mane moriembo otenore gi weche mag rito alwora? Wang'eyo maber ni achiel kuom chandruok ma wan godo piny mangima kowe kata Homabay kende en alwora mok kare, ma osemiyo dhano nigi kech, dhano nigi chandruok, kata kwa puro puothe ok dhi makare. Adwa wuoyo gi miluongo ni green skills. Koto korka weche mag alwora, wang'eyo ni population ma ng'eny mar ji e county waka kata Kenya wa mangima, kata piny mangima en jogo matindo. Yes. Joma tindo gi nigi nguvu kendo gin gi teko mopogore opogore ma kotigo e yo makare to nyalo konyo keto alwora odog e yo mowinjore. Achiel kuomgi en ni jogo matindo kodok korka pidho yien. Yes. Kodok korka pidho yien, ibodo ka gin joma nigi nguvu manyalo loso puothe mondo pidhe yien makare. Mar ariyo, adwa wuoyo weche mag energy. Weche mag energy, wayudo ni jogo matindo nigi nguvu mar loso gigo mopogore. Wan gimoro iluongo ni renewable energy. Yes. Gigo mwatiyo godo bende inyalo chak ti kode kendo.
Mano achiel kuom gik ma watemo ng'iyo ni to ere kaka jogo matindo nyalo timo, ang'o wanyalo timo. Mar adek waneno ni sustainable agriculture, weche mag puothe, ere kaka wanyalo tiyo gi joma tindo. Chon e kinde machon noseng'e joma tindo ni gik madok korka puothe ok gin gigo ma gihero. Gidwaro gimno ni white collar jobs. Wan kaka county, wan kaka civil society organization and the government, wang'iyo ni nitiere kama ka joma tindo kete ngufu gi, to as a county wanyalo dhi e yo makare. Sani neno ka governor wuotho kendo kawo cham koa kuom ji. Mondo mi dhano kik bed ni uso cham e yor maoko. Ka e joma tindo nie gi role, because mondo mi cham go yudre, jogo matindo man gi ngufu koko tiyo matek to kwanya bedo ang'owa, ok wanya yudo cham ma sani governor nyiewo kuom jopiny kendo miyo gi yot ka ng'ado gi kuom uso ne joma moko e yo moko winjore makare. Then mogik ma bende anyalo wacho nitie ni waste management. Kiwuotho e town ineno ka seche moko governor nigo odiechienge moketo modhi e towns madongo dongo mondo ng'i ni environment is clean, waste mantiere obedo taken care of. Kae joma tindo play a very key role in terms of ang'owa rito alwora. So magi gik mwang'iyo ni ere kaka wanyalo keto gi kanyakla mondo mi wati gi energy ma gin godo cha e yor pur, e yor waste management, e yor pidho yien to gi climate marwa as a whole. Nitie akina mosebedo ni ng'ama tin rawera masani nyaka dhir. Makaonge ng'ama oting'e toke to kata alwora mare kuriti. Ma ere kaka ukedo kaka joma tindo motelo ne jowetegi. En adier ni joma tindo osebedo ka yudo kendo gikore mar timo matek mondo gilok ngimagi. Koro e migapo kaka CSA watemo mondo wapuonjre kod gimoro ni safe spaces. Waluongo joma tindo mondo bi wago kod mbaka e ngimagi, gigo ma gichano timo e lek margi. Bende na wabiro yiere adiere ni juma ni kata National Youth Day or Youth Week. Watemo inspire the next generation. Koro nyaka wabed wan kod chenro kata okenge mwaketo in place ma wagoye mbaka gi joma tindo. Achiel kuom masani watimo kani en mondo wa inspire the generation mondo wago mbaka ni kaka oganda kata kaka joma tindo ang'o ma dwa timo ma dikel lokruok e ngimawa, e familia, e county marwa, e piny mar Kenya kata at large the whole world. Koro nitiere chenro go, wan gi mentors at the safe spaces, wan gi jogo ma kod joma tindo mbaka. Kendo kapo ni gintie gi yore moko ma nyalo chako mag thieth, watudo kod migawo mar MOS, nyaminwa Moli Nicheka, kaachiel walo tete mondo at least kapo ni en gima chando Eric e yore mag thieth, then we the relevant person. Or kapo ni en gima is to do with career, then we refer them to the appropriate people to advise them or to counsel them. All needs to be done. Nyasuma, kawang'iyo wechego mag adolescent, to iyudo ni joma tindo masani mobuono in terms of health, gin jok matin mogik madhi e osiptal. Ok ni ok gituore kata ni gionge conditions, but they don't take the importance which is required. Wach mar ngima and man ibiro yudo ni tuoche moko mapon kod wach. Koro in health, we are working hand in hand with CHVs, such as our community health volunteers, to make sure that they go to the communities and get the youth from there. We are also working with institutional educational systems in schools, and we get all the youth from there and tell them and educate them on the importance of visiting the health facilities in case of any problem. And then hand in hand with that, we have mentors. Mentors are across board in Homabay County, in all the sub-counties that we have in the county, and we provide safe spaces for the youth. We give them education that they can come to us. We have youth-friendly centers in our health centers, and in fact our referral hospital, we have a safe space for our children, and we link them up to one in Makongeni, whereby they will get all inclusive services in there. In case we have rape cases, we have our young adolescents or young youth who have passed through that kind of grief. So we bring them on board together with our comprehensive care center. If one is infected, because the prevalence of Homabay is extremely high, 27%, if they are infected, we initiate them on PrEP and PEP.
So we take them through the counselors. We have the counseling sessions, we have the psychiatrists, we have the psychologists. We'll try and engage all the youth and make them come to the hospital, whereby they'll get all the services with friendly professionals. Yes, and apart from that, we work in hand in hand with we have our health promotional department. Yes. So with them, we teach the youth. We teach the youth in comprehensive with the entire youth ministry. Yes, in youth ministry we are integrating health services in all departments in the county. Yes, so with them, the youth will feel free to come and access any health facility in our county. And through that, we ensure we have a healthy youth and a healthy adolescent. Madam Molly, because we are focusing so much on youth and the week is for the youth. Yes. If a minor, we talk of defilement, but somebody who's in 20s, 30s, still a youth, but what if there is case of rape? What should be the first step? Because lack of knowledge at times makes these cases end nowhere. These cases do end nowhere because maybe there is no that knowledge of handling such cases. Gio koso ngeo kaka ginyalo ko kira tiki to step man in the mokongo mare modo bigoro justice o medsa kisamo nyalo gi ko to kori yoro evidence no second chon samoro yine mi case kikia. Yes. Yeah. So cases mar rape. Yeah. Anytime we advocate that any youth, you have to report. Yes. Go straight to the police report. Then ibo keli hospital wadi pimi wadi thiedhi maber, yeah, wadi ndiko the form. Yes, and we link you up. We have a GBV center. Yes, in our referral hospital we call it Hope Center. We have Hope Center. Yes. So all the cases of rape or gender-based violence, yeah, they come to our space. And we teach them, we treat them, and link them up to a safe space, and whereby we have lawyers, yes, and they are all, the services are integrated. The patients will get their justice, yes, and we have cases whereby we have numerous cases that we brought all those people to the book. They faced the wrath of the law from the ill activity that they've done. So once the patients come, the safe space is there in our Hope Center and Makongeni. Yes, so our patients will get justice. Niti kaka wajua ni kata kwa chotini rokira tete talking in Adega. Kaka useti yo mwe machuba ngene ko rokira tete to elbe ne bubu. To elka ko konyoge. Ena dire ni both men na ngi jo machuba kata na wale matendo manyi kana machori ilo chira tete most on right or defilement. But mind you call wada njo kaka migambo mafendo watemo jiwo kata watemo empower the youth mana bengera tishi. Yes, kata bene na baba wa kata bene na wadwa kata bene na waiwa kata bene ne omote mo ndajira chisa kama then engi kamoro monyalo chako kamonyalo chako ne onya tiri dongwe onyalo singatu man go through na maduo kata onyalo bira sipitali mami owachi ni watiri biri panish the ministry of health man walo sex spaces mama nyalo biro report the case mora. Yes, more team ne koro from there we can take it man we follow up na ensure ni ngama team bede nyako kata ngene mara wa mawoi oyudo ratije bende sai no mari chuma yuwa kana biro mu eno rokira tete koso ginte gibele na pike mogo ke pinto karo. Era kwa ko pinyo. Yes. Ojende ti ko se mo bero matek but kindly counseling skills. Yes, you can probe. But ena dieri ni both chuo joma nyiri matendo gi joma chuo matendo irocho ratichegi. Yena unu arwa kibende Januari Ismail Bogola sub county youth officer Matira Ngwegi Kasepol kaka apisa mosenti yogiro we kendo tero we kwa kori apisa sa kwenye china ni manu maduo machana chini. Kamano Omar wa studio man achia kwa andonga kata chiedhi nade ma joma tindo nego en course of teach. Yes, kachiel the course of skills maginyal nego e job market. Yes, manyiso ni joma tindo onge gimoro ma ging'eyo koso
Not so much ni onge gima ging'eyo, but ibiro yudo ni nitie skill mismatch. For example, Yes. ng'ani osetieko school. Hey. Odhi otimo a particular course. Ang'o omiyo otimo this course? Otime because this is where the interest is. Or somebody has told him that this is what you need to do. Yes. What led this person into doing this particular course, and what is the relevance of the course motive Yes. in the employment market? So most of us occupy the right by the time we go for skills. We end up with skills that do not create enabling environment for employment. Yes. That is one of the issues that affect the youth. Manyiso ni tokyo matindo dhia chiengo copy me the details kata dwaro mar course no. Majority. I'll give an example. When a Form 4, we are just finishing. So and so's uncle is a graduate in BCom. He's earning so much. Yes. I would like to be like him. What did it take Mondo Obed a graduate in BCom and Mondo you do that job? Yes. I do not take time to analyze. So because I'm seeing he's driving a good car, he's a banker, I feel I should do the same. The nitty-gritties surrounding this course and the job market as we speak, we don't take it. The youth don't take that into account. So that, and we end up with graduates. Yes. Managed skills probably are not needed in the market. Two, one in a dynamic world. Yes. I said the Matimo Biko. Hey. The opening month here is for a totally different job. But I was so much geared towards BCom, and every other thing about me is BCom. So, Okabed flexible enough to say, no, Gimai Sani available is this other job. This other job, can I tap the knowledge man? Because university education wide is supposed to patch so that we fit into the society. So when we end up the youth na are rigid niki manotimocha emodwani or pursue and manage the only line mongi, we end up we also miss on opportunities that were there, but in case our focus was so fixed, we lose those kind of opportunities. But now Ismail, the bed ni nyuong kata nyuon bende koro koseti gotiji nikech ngene joge mondo bengado job ni koro kao the career ya nyuon bero no participate ya puonji bende participate. Not so much, but wadak in a dynamic and evolving world. There is traditionally what we were told in Allo Simoni Bedides. Yes. During those years, maybe it was applicable. Trends have changed. So even the way the teachers, the parents, and the people, the stakeholders in the sector, they must also now change tact and help our youth be open-minded. The issue of Alosoni Blue Band and this job should not be there. No. Let us train our youth. Let them go out there with an open mind. Aside of this information, unqualified to this extent. Yes. What else? I'm trained Mondo Abed and us. To get chance to work elsewhere, of doing a different thing. How can I use the skills must I gather all this while to do this other thing? Yeah. Yes. So Yakobed give that broad perspective. Both the teachers, both the parents, and any other person that is in the sector, mold anything. Yes. Then communication was said about back mukano. So many youths are qualified but cannot communicate. Mana kiel kungigo mapek no se chame matindo. Ngado biga peace to konya wache gimodwa. Communication kata mana bedo ne jowa manitie matindo. Yes. Okung'eyo opportunities manyalo gin godo machiegni. Nikech nitie kaka joma nitie telo, a few of them ok gin joma beyo nikech ineno ka samoro youth gineno challenges ma youths ne godo. Yes. To ineno koponi these those positions to gig no
the youth. Gima ging'e ni youth okonego obed ignored nikech kopo ni gi-ignore gi ma gibedo gi yore maricho richo to mari miloso matesni ema ginyalo bokone ma gimayi. Koro let us encourage our leaders mondo obed gi proper communication. Let them highlight what the opportunities that are available for the youth. Yes. Let them involve them in activities. Let them encourage them to work hard. Because I think, as my colleague have said, once you are going to school, you should now be able to see a way of taking opportunities around you, so that you can improve on them. And then what I can also say that going to school is also not enough. Let us involve our different stakeholders. Let us volunteer. Yes. Some of us are thinking that the people who are successful in life never volunteered. Maybe if now you are seeing somebody earning a bigger salary, you don't know the steps, the problems this person has faced for him or her to reach the position where he is. Yes. So this one we cannot not do alone single-handedly. Let us. Ken koro ka penj kaka ranyisi. Peniti kama manitie moko no chuli. Ni kono chiwore ni dwa tiyo e yor skills ni nitie ng'at moro otieko skul kawuono e pap. To dwa bedo kaka jaduong' Ismail. Yes. Koro at my time there was a time I volunteered for 2 years. 2 years. Yes. Atieko college. Kasetieko college. To get teach no straight away. I saw it twice. Yes. Moda bed office moro moda mora. Mora rama 2 years. Ma neno ka kora bedo maber, ma kora neno ka kora ngero tich. Yes. Makani wote koro buran. Ti paro mani ngano sendiki. Kaya mana. Kare mana ngama ne volunteer, iluongo ni kojolo. Kojolo. Koro sama ine film kucho, ma ine tich. Yes. Wach kojolo kori keto kando. Ko ino ni officer. Ngapu ngeni ni kojolo. Emra boss ni. Jokoro gweng ngata tongeni tiyo and you deliver. You must deliver. Not just you are just volunteering there. You're not getting go ahead. Yes. You must be able there and you are focused so that you can ensure that things goes well. And we can also inculcate the issue of consultation. Yes. You must consult where you think fit, so that you can get more knowledge, so that you can acquire more experience. Because another main role of volunteering is also to gain experience. Yes. If you not get experience for the job market, there's no one who will employ you. Yes. So you must be able to sure that you put experience first. You must be courageous. You must be able to deliver. Yes. So that the person who will employ you can see some potential in you. To the female gender, nitie jogo mose paro ni maybe kind beautiful alure gi wang' ng'ato, so you take advantage of your gender. Ng'ato paro no, I'm a female and koro abo yudo dichuo moseloso. Abro jaduong' Ismail moro manoseloso en higni moko 20 e tije kata 30. Dio ng'ato koro oweyo to bende nochule mana fee kaka nochule joma chuo moko Marekani. Ang'o minyalo nyiso rowere manyiri machaka? Koro, I would like to advise my fellow rowere manyiri. Yes. They should focus. They should be focused. Let them not get lured into unnecessary, petty gifts, or lavish lifestyle, which is not sustainable. Because at the end of the day, it is them alone. Because if they follow that path, they're going to get early pregnancies. Yes. Yes, they're going to get HIV infections. Some of them, if they refuse, they might be abused sexually. And that is why in health we want to end. We want to have zero triple threat. Yes. And triple threat is teenage pregnancies. Yes, GBV issues and HIV eradication. So those things, when someone gets initiated or someone tends to intend to have a lavish lifestyle at an early age,
yeah, at the end of the day, they're not going to sustain that lifestyle because they don't have the skills to sustain their lives. Yes, their education might be interfered with. Yes, probably they are in our community, in our Luo community, our parents are rigid. So if you do not follow our parents' guidance, yeah, they're going to stop your education. Yeah, at some point. So we also encourage our parents to be friends with their youth, with their children. Yeah, they educate them on the pros and cons of such activities. But in the long run, we want a healthy youth. We want a more independent youth, and we want a youth that can help us propel the economic stability of our county. And through that, we need education, we need good entrepreneurship skills, we need good mentorship skills, and we only achieve that when our focus is right. Okay. Have you ever been a volunteer before? Yeah. When and for how long? Yes. I've volunteered. I think I'm also volunteering throughout my career life. I volunteered a lot. Yes. When I was in school. Yes, and after school, I volunteered for like 3 years. 3 years. I was involved in community activities, yeah, talking to the youth. Yes, when I'm talking to the youth, I'm teaching them of how to be the person I am. Because after school, I graduated with very high grades and people wanted to be like me. Yes, so I told them what I did best and how they can be like me and join the university and have a proper career like the one I'm having now. Yes. Yes. So to them, yeah, once I'm their mentor, they want to emulate what I have achieved and how I am right now. So through that, I've done it and I'm actually doing it right now. Sometimes I do it out of my jurisdiction, which is health. And all in all is to us to have a sustainable youth, which is economically stable. Bwana Juma, rawera masani luata gonge maboko nyalo. Anamai osetero rowere odonjo e weche go masamo kitungi magiandaki. Chona ne wacho ni ngama nyako ne nyalo jaduong oseloso. To tinde obedo vice versa. Those young men are not ready to work hard. Hata kwenda kwa mjengo siku hizi unapata mjengo azijai. Watu waamini kama kitambo. Yopunga nyoka chon. Alma timore ni kiko tinde kifweni samoro de moko manoselo so pesa, some senior citizen manoselo so pesa. Kuro gidwa de gichamos. En adiere ni gima kelo mae achiel jogo matindo nigi unrealistic targets. Gin overambitious. Gin gi lek magin go oloyo standard magin level modak kata standard mare. Yes. So kikaw kata example king use statistic nyocha ne wach moro biro ni world coin. Yes. King yo higher percentage of jok mano dhi mondo wenge gi obed scan. Jok mancho menyo wangi. Omenyo wangi. Yes. Kitimo no biro ni jomatindo ni rowere matindo magin youth ni higher percentage. Nango nikech kanyo gineno ni pesa moruok kama peyo. Kiwuothe e town ka kikundi ibodo ka majority mag jogo mantiere kuonde ma itime gigo makelo pesa mapeyo. Yes. Machalo kaka gambling, betting. Gin joma ng'owa, joma tindo. Yes. Kanyo mibodo ka nyithindwa matindo chamo nyaka school, tiyo nyaka gi school fee nikech ong'eni koketo 1,000 nika to dhi kelo ni 100,000 ni obet kod. So gima kelo ma achiel en bedo gi target kata bedo gi goal, to goal moko nyala achieve. Ninyiso ga ni twang kodi kaluwore gi dendi. Iwinjo kanyo. Yes. To joma tindo neno ni gicha kakawe takete ka odhi tiyo nang'owa makare. Mar ariyo, ma biro kaluwore gi kaka society oseketowa, environment ma wadake. There is unfair competition. Ng'ani odhi school and frustrated, odhi school otieko, but tinde giwacho ni manyo tich olokore tich. Yes. Yudo kodhi ng'ani apply for tich, oluonge Nairobi, oolo fare odhi godo, otimo interview, okotimo ang'owa, okokawe, ochako duogo, pod omanyo kaka odwa chulo pesa mano oolo cha. Yes. Ochako olo pesa, odhi go interview Migori. So all these processes
dhi keto ng'ani bedo vulnerable, nonyalo timo gimoro amora manyalo kelo ni ang'owa pesa. Nyalo pekech kong'iyo photocopy gigi te oluonge interview Kisumu, oole pesa odhi godo, oduogi okokawe, ochako apply machielo. So yudo ka vulnerability mantiere kuom ng'ani momiyo dhi odonje tije mang'owa, moko gigo makelo pesa e yo mapiyo. So mana achiel kuom gigo makelo nyithindwa gi ang'owa chandruok. Mar adek en ni jogo matindo obelieve kaka ni winjo wacho ni volunteer kata ase volunteer, kendo volunteerism en process mabro kale nyaka chieng' moro wach ni wera gi weche mag konyo society. Ng'ani dwaro kiluongo sani kitang' idhi e daraka chilo ni dwaro joma tindo mondo rom kacha, idhi penye ni to gidhi kuom piny ang'o midhi miwa ang'o. So magi gik mamiyo joma tindo timo ang'owa, giketo pesa mbele, ok ong'in ang'o mabiro bang' mae. So focusing on pesa maloyo skill monyalo yudo manyalo konye timo gigo ma miye nweng'o pile ka pile. Bende gima classmate moro kata mbasni moro e social media osemiye chiednani to an nokumwa bende sani no wanu kata sibling kata deskmate mane ugo high school madhi maber magino mi temperature mi benda dhi atime gimoro machielo mondo irom kode nikech achiednadi emaji nego social media osemiyo jomoko bayo. En adiere ni seche moko gigo ma jo keto mbui kata social media accounts magi nyalo keto wa item. Tada na nyisi joma tindo kata wele nitie moro ma ng'ato nyalo timo mana mondo mi moro wang' joneno kata mondo mi manyo likes mang'eny, adieri mano ok ngimane. Adana wachi kalore gi penjo moko mokalo ni to be en adieri joma tindo are frustrated in life. It's true. Kecha ji mang'eny tok tiegruok gomo na miyo thuolo mag yudo tije mondo mi ngima gi makare. To an tabiro kwedo pasa ni ok en adieri ni somo kende kata somo mayudo ni mondo mi oyud go tije, but on the no bedo jomoko ma and kata adaptable to the real life mo anti ka wala. Okni kid school ko yiga di oyudo guarantee nyaka de nade nyaka yud tije. En mondo mi wabed gi skills ma nyalo konyo ngima mo pile ka pile. Koro ngima ma social life nyalo miyo ng'ato ringoko kendo nyalo ng'ato tanto aonge hawi ko sama matimo kasto joma tindo bedo ero ngima mayo soft life ana ka wadwa stigo sawa. Eba ni mondo mi kaporo setigo school to ngima no dhi piyo yud gache moro yud nyaode moro maro dhi Dubai kata dhi overseas kata moro nyadendi moro mose mochuo. Koro mago siketo watem maga mose keto okenge mag donjo e tije moko kata timo maundu mose ketho ngima kaka joma tindo. In terms of entrepreneurship, ang'o ma rawero nego ng'eyo? Mokwongo iluongo ni Victor Mbiro, an rawera mawuok Homabay ka. An adil gi fashion and designing. Now ka wuoye wach youth entrepreneurship, mana kaka wado ne tem explain maber cha. Iyudo ni nyithindo masani, nyithindo somo, ka gisesomo to ichako bedo gi geno moro ni ka gisomo gima gisomo no magdano mondo gitim tijno. To mano gima osefwenyo mondo gima osano ok dhi mbele ok timre kamano. Victor, in miso ang'o mokwongo? I'm an economist, atimo economics. Asomo ohala, asomo pesa. Mano gima asomo e school. Somo nyonge. Kabisa. Koro ka ne school ne rumo to koro fwenyo gima nyalo timo maber en dosruok kod twang'o ji kod loso ji. Wan gima watimo watweng'o. Victor, ere kaka ni walk from economics midugo nyaka tweng'o koni, dosruok koni? Koro bang' ka school oserumo, nwafwenyo ni gima nyalo timo maber sana. Nwafwenyo ni there was a market gap maduong' sana mana exist a community. Iyudo ni ng'ato osego the school maber sana to rwakruok ni nwafwenyo market gap ne duong' serial. Koro gini be nochako chon kapro ni school. Nonyalo miyo kaw lewni to miyo fellow students gidhi classroom gidhi some event and interviews, then kana osetemo kamano to ne chulo. Koro chon kana watimo gi wakia ni gini nyalo kelo pesa. Koro bang'e ka ne school rumo ofwenyo ni gima notimo school cha na ok watim gini sani emo gino dolo koro makoro sani that is the career mo sani koro watimo.
Yes. Aneno kiwuoyo mang'enyo in terms of plural ni un ne un ginga. Now, Koro Karajo Newan, or Janamilo Dansandi, now for this school. Yes. And back then, Nan Maseno University. I was Mr. Maseno by then, and Mr. Maseno. Oh, in Mr. Maseno. Kabisa. How will you give Mr. Maseno? Kabisa. Which year? That was 2017-2018. Exactly. Okay. Koro Girego Janane Bene was a very serious model when he Dansandi. Dansandi. I'm an model man a bear son. Koro one did Gonoro Wako. Yes. Ko have got a fan. Koro kane fellow students kane neno ne moko ne nyabiro haya te miyo gimoro matin ye haya to miyo gimoro matin magi manotimo mana yor mor ma yor mor koro banka school room ni to fanya gimno timo ma yor mor cha angamo ni gin matin sani mono ngene gin nyalo kelo gimoro wachaka mana matin tin sani we are on industry maduong kelo ne Black Carpet House of Bespoke one Homabay well located Homabay but Voice of Salvation kanya mwatu wengi watu musudo watu dresses watu African wear anya watu wengi ma very dangerous. Yes. Koro kanya kibio it's a full fashion house manigi mora nyalo biriga ka yini mana yo nyalo biriga ka yini all the way from boxer nyaka malo nyaka pin gimora kabisa. Dan usiep ni owacho ni kile nochako kanyakla dibeni ubeni somo Maseno. Yes, kachako nyinga en Dansandi. Yes, Japo Gelo. Koro Victor Tonwa Obama koso. One Joke Obama. Yes, Victor nochako kode fact high school. Yes, no somo kode Chulaimbo Boys. Watieko o join Maseno. Yes. And be aluwe kono and be a team of business economics. Koro industry no be rade modeling no model wate koro from Kanye mano coordinate NN city campus and course na seche moko nan main koro no balance seche moko koro yudo ka lewni moro wako jigombo wakelo negi to wayude gimoro matin wanya survive dalo mane ungala kama ne mane lewni mudhi yero kendo koso no stage akotwingo by then no pok no chako no dhi mana gikomba to ayero mtumba moko maleo to biro ago pass to one incident wa serious. Then the social life or semi pressure ni somo your parents spend a lot of money but that course of konyi sani course ni anoka course no konyi kachako gi parents ga gin very supportive nkecha mana graduate 2019 to kaka nangiso gini anadwa ka upathni osebedo supportive nyaka sani kendo nyaka sani poda to ngone sude mang'eny itwamle yanyo suit correct Jadun Ismail ni moyo about cheer masani peke ni joma tindo kabisa peka ni joma tindo kabisa to siri mane as a senior citizen mise neno kumrowere mosekadhe liweti nikech se mentor some of young people siri mantie enemy nyaka we live life in the present gikaka obiro yes Niti what we want to aspire to be. So if life is not giving us that, then nyaka look for an alternative. Wabegi a broad mindset. Yes. So that at the end of the day, ko kayudo gimana dwaracha. Pinyoru, ka pinyoru nyaka chiem, ka pinyoru nyaka rwakra, ka pinyoru nyaka tell somebody out. Yes. Not why you do that by being a banker. Now that I'm not a banker, but I must do this. Then nyakakoro angi an alternative. Mindset is the problem. Let me tell you this. Yes. At one time, Katiko school, as a graduate, but I graduated in 2004. Then teach only. Yes. And I get to volunteer for some NGO. A friend in Nairobi, Winjoni at Yogi an NGO, a grassroots. Bas. What is my mode of commuting? Niga. And I watch me. Kweli, Ishmael Ochiene. No, he's a graduate. When you don't know you be chief edala, ni oriambondiga. But as he's saying that, we're already upkeep.
out of pesa mwari bogani. Yes. So as long as you are in that ivory tower, and this is what I want in life, Yes. and you are not making any practical action to achieve that, Mano youth may probably be a problem throughout. Wakao ngima the way it presents itself, and then we make the best out of it. Iwinjo jok motimo economics. Yes. Otuengu. Hey. Somebody will look at it. Atero nyathina school mondo bi onyon charan. Odok nyono charan. Giminyalo tim gi ng'ama kod odhi into school. Uh-huh. Yeah? But if we have that open mind, then one give potentials mang'eny, and nobody should be crying ni only teach. Nitie agenda sani mar the current government. Yes. Mar bottom up economy. Ere kaka ng'ama tin nyalo apply this agenda in real life? Nikisabo piny owacho wacho kama to nitie gima ng'ato ka ng'ato nego tim. One, there is this program by the current government. Yes. Better. Bottom up economic transformation agenda. Yes. And that agenda nearly 5 pillars. Kinyo pillar mar agriculture. Yes. The youth constitute the better percentage of this country. This youth, around 70% of the population is youth. Government okelo program where agriculture is subsidized in terms of inputs. Yes. If we get this youth to take up the opportunities availed to him through agriculture, sanindiko jizikore Mboya. Yes. This youth should now take advantage of this. Or the only crest amendiko Mboya, emokam Mboya. So that samakot chue, emupu. Yes. So that is one way the government is supporting the youth through agriculture. In fact, other than Mano, Kataki, the other programs like Mawaran and Uwezo, Yes. one of the key things Makwa Yudo are youth interested in, more fun, and are youth doing agriculture. It is a priority to us. So government is supporting that, and the youth will take advantage in Nissan import government subsidies. We do not know how long the subsidy will run. Yes. It may be for a year, it could be for 2 years. If we wait for too long, it may not be there anymore. Yes. So that is one. Then we have affordable housing. Homabay, Yeah. as a county, Yes. we are earmarked for this. The youth out there, Ntimo Science Polytechnics, Ntimo learn through Gibedo Joluedo, through Jomoko, and they are now good muscles, Food. Yes. Can the affordable housing bureau? Let's take advantage of this Kaka as a county. sani gedo dinyime. Yes. Kiki youth bedni and odd, odwaro pesa, nitie an avenue of making that money. Yes. And he's laid back. And there is also another pillar, the digital and creative economy. Yes. Sani, almost every other youth outside there, people are always on their phones. You don't have to use your computers. Your phone is just enough. People use this to make money. We have people on TikTok. Yes. Can the youth take advantage of this, create content, then they monetize this? They sell. I was reading of a story of Ngamacha Timo Boda. And on the Boda is not bringing so much. Yes. And on the talent mind go and the handset mind go. I can use my phone to make money. On a bad month, 80 to 400,000. That is good money. So the youth can tap into the digital economy. Onge kumara mara Kenya kasani. Yes. Mawanya wacheni mobile coverage is so bad. Yeah. We are almost cutting a village. It's like in Nairobi. You can have your Nairobi Dalani Kai. You can create content here, you monetize, and you make money. And content creators are Yes. So in as much as the youth will still look for Man U and Arsenal, which is good still. Yes. They will be on Facebook, which is good still. They have to be entertained. But at the end of the day, make money. Thank you. Yo mara twak odhi giku nono sembe ko jo wacho kamano
Bende chiegni nadi mar your friends, your colleagues, your classmates osemaki kineno ka gidhi samoro en chiemo gi course mano bet ne class owacho ni ibedo creative mitimo gimoro outside kata ka en ok ahinya but ok directly gima ni somo bende chiegni nadi oseneno one more city more classmate more is doing so well along the career mani mtiko. Yes, mano muso temere mang'eny sana. Agenda sabedo gi I think anamba manyalo kwano. Yes. But gin mano katimore gin gima gineno opogore matin. Opogore matin gineno ni one watimo gimwaero. Yes. Watimo gimwaero chunyi. Ok watim gimoro ma moketo watim gi routine moro moketo ni watim. Yes. Koro gin gima kila uwe kod iwacho ni adier nyithindo masane kanyalo winjo gini. Ng'ato nego bedo tim gima e chunyi. Ma gima oket ne framework moro no miyo tim. Yes. Koro mano gima osetimore mang'eny sana. Radio Arise 88.5 Right, jamii mara sauti kwa wote, sauti kwa kila jamii. Jamii mara mankai koda welo belo gikowo kena dukumira kono na inya kumkinde mokao. Kako ni wati ko twak marwa odiochieng marowere twak mabende ne wando ko ng'iyo mokumo kenge monego ni koro rawera fwenyo kama koro tigo your last touch gimo gik ma ing'iso rawera ma winjo Radio Rise gi sani ni onego tim ka onego ngima kama koro wachie nikech kum jote waneno ko winjo ni wadak ngima masani ngima mwanyalo machini adieri piny modaki nitie chieth nade sema ko ni se somo ka radio the right skills lakini pokero kamia ile kibarua moro. Yes. Koro abiro kwayo jowa matindo ni mondo giwuog oko gigo mbaka gi jolony ginyalo manyo kata counseling services in different departments mondo mi okonygi mondo mi achiedh nade ma gin godo ok chien ok ochieng ni kisa school nyaka giyud mana teach office chag gimoro mantie kanyo machiegni no manyalo mi yuto mana ka wacho ber joma wantie ne wawuoyo what call green skills. Yes. For sustainable development en ang'o gin yore mage mwanyalo timo kata gin yore mage mwanyalo tiyo mondo wayud yuto wayud pesa mfuko moko ahinya alwora marwa wach mag green economy or digital platforms mondo watiyo mondo wayud yuto. Koro kaponi en midhiero mayudo pesa, kaponi en midhiero mag weche mag mapenzi kata kaponi en midhiero kata kaponi en midhiero mar ngima ng'asa mokana mar ng'ato social media. Yes. Please wamany the right counseling sessions kata kuonde manyalo dhiye. Koro abiro wacho ni ji mang'eny osetamo joma tindo chopo kuonde moluongo ni safe spaces. Yes. Ma wacho ni wachako kata mwatiyo gi partner na encouragement ni MH ma give counseling skills and mentorship programs. Hata mojiwo jonyuol ma Homabay County ni koyie owera were moso sama kojilo the school ni nyithindwa ni dala they are idle magitimo longo onge ji osekeo nyithindo ywe yien barane ka podi ni in tuolo Mato yien to onge gimoten ema kanyo gi simbe simbe moko be ngo manyogi. Koro wakwayo ni jonyuol mondo mi owe nyithindo thuolo odhi these empowerment centers giyud counseling skills kata mentorship program mondo konygi e ngimagi makiny. To ni ng'ano mose dhi school man gi barupe ne tero ka poticho podonge. Yes. Chagi gima inge lwetino ye ala mora tiketa gi simu na bilos pesa. Ere kaka simbi konyi e yor yudo pesa? O kaka simbi konyi e yor pesa Kosene ni tiyo matiago okay lony mar kisomo na mwana saikolojia. Koro simba Yes. moso at market ko kimwate safe spaces. Yes. Kendo atiyo kod mami ajigo jende. Yes. Moso kana kama kata what upstairs maga gikmoko. Mai mote moji ukechiro ka majority of youths gitiyo gi social media platforms marach. Ng'ato nyalo dhi TikTok to elo duge moko mabiro njawa ndio makiny. Wala ka kiny lena so turo mar ndiki. Yes. Zeri moyo mel duke social media. Ere kaka dwa kiny office. Reputation. Oketho kabisa oketho CV mare. Koro watemo jiwo mondo joma tin ni mondo oti social media accounts mabeyo mondo mi ngima gi makiny obed ngima moro moyanga mar ng'ato tinyo track record mari to kone chilo moro motendi. Adwa wuoyo gi rawera, adwa wuoyo gi sirikal, to gi janyuol. Kachako gi rawera,
adwa nyiso dende wetena ni nitie gimoro iwacho ni chaka giwe bedo mondo girit ni ibiri chako negi gichaki kasto iyudogi in the process. Otherwise ka gibede wichiel ni rito mondo nyisi ni biuru kacha then ok wadhi konyore kabisa and ok wadhi konyo society marwa. Mogik kada nyiso gi ni gigo kuma sirikal keto kata ma NGOs keto migepe mok mak piny owacho keto target negi ok ginegi kaka gin beneficiary ni gin on the receiving end gibito girom kamoro joma tindo wuok to rom gi sirikal kamoro ka sirikal okelo youth fund joma ne obino ka joma tindo sechako wuok kaka owetena gino wacho ni gin gisechako koro ka sirikal bito do ka en yot ka migo mok mar piny owacho bito do ka en tok ni lwedo manono ok nan adwa wuok gi sirikal kotendo gi were matin. Achiel en tich sirikal kendo kwa sirikal mondo giket ne rowere gi enabling environment alwora makare maginyalo time gigegi maonge luoro kendo man gi support. Machielo mabende adwa kwa sirikal ni mondo mi giallocate ne jomatindo resources. Jomatindo nigi talents mang'eny, nitie joma osechako sani kadang ipenji gi kaka bende nitiere intervention ma sirikal osekelo nikech kang'iyo gindiko jomatindo wetegi mano nitie gikonyo sirikal. Yes, ka be nitie gima sirikal osechopo kuomgi mondo mi okonygie ibodo ka samoro pod otimore nade onge. Koro youth led initiative and project ma jomatindo ni godo gi en high time mondo mi sirikal o identify them oweketo nitiere cartels moko e diere ka luongi ni cartels miyudo ka governor nigi paro maber ne jomatindo to jomoko nie kore ka mabaro kod seche go ka group more obedo registered ka uono chumbu moko nie diere ka magini mondo mi ochop ne ng'achi yudo kotimore nade timore ni onge moko kada ugo ke janyuol man manyuolo jomatindo ma wan kanyi ng'iyo picha manyo timore seche manye ng'ia girls nigi function nyo luong nyakadera jonyuol nyotamore jopiny nyogoko ni ng'ano ok nyabedo role model to king'iye tiyudo ni sinners judging other sinners differently joricho bedo jong'ad bura ne joricho mamoko joma timo richo mpogore because jonyuol bende maduoko jomatindo chien. Sani wan migao mok mar piny owacho watiyo gi jomatindo gi e gweng' to seche midhi mobilize idhi luong jomatindo mondo bi karo to janyuol makwongo penjo nyithindago ang'o modhi miyogi. So that mindset ka nyathi osebedo godo to yudo ka timo ang'owa ok onyal dhi mbele kacha. Janyuol biro nyisi ni nyithindago ogogo dang'owa ugogo ohala yet luong gi mondo puonjru nitie gigo moko seche moko jonyuol ok tim ang'owa ok go kod gi mbaka. Mane wach manya wacho ta invite gi ni kiny wan to Mboya University wa celebrate International Youth Day otimore ga tarik 12 to migao piny owacho mamalo gi county government to gi migao moko piny owacho ni chengeso en chieng' odira nyalo dir ne jomo to adwa ni ji obedre so warwako gi duto nikech nitiere gigo mang'eny magidhi timo kanyo to odiochieng' ni ok en celebration kaka inene no en odiochieng' wabede kanyakla mar go picha mbele kocha en chalo ka telescope wabiro kanyakla to wago picha nikech jomatindo wadhi miyo thuolo mondo mi giwache gigo machandogi mondo mi wang'i kaka wanyalo konyore godo mbele. Karibuni. Thank you so much brother Joel. Victor bende unyiswa Victor mkongo unyiswa ni to kalino utiyo ji ariyo go wadu masandini koso undiko jomoko to nuchako gi pesa. Black Carpenters will be spoke. We are 2 directors, but one video mandeko. One fundi madi auchiel. Yes, one staff mandeko mabe konyo wa timu tuje madi beach. Or it's like a full company. It is some and registered. Kendo endi ma tiyo maber ahinya. Yes. Thank you so much. Ne uchake gi pesa di, ne holo loan, ne utimo nang'o. Na kama chake nachake lu pradek, nachake usa container. Dog stage Homabay. Nachake usa container. Mana ndala mwabegi komba. Wayero. Kikosa tuwang magin tumba. Yes. Wabiro wakitokanya. Wauso. Kudhia kamano, mwajipo kumawanjire.
Thank you so much. We'll invite you for a show for the same, specifically for that. On that sector alone. Thank you so much, Brother Victor. Sydney. Yes. And one more matter. What of the maybe Rawere ma Homabay. Nataka mani talent. So long as you identify yourself in this skill more patch. Kiki ninde. Gini work. Wasiti yokumwa. We were using ourselves as examples. Gini tiye kumwa. Now, skills identify yourself in talent. Ama inigima any skill may get a patch. We go just like brother Namato. Tumu kamoro mnyuko or that I explain matin. A part moroma wacho ni you're wearing skills to nijere katera madinegi like exactly karafuno karafu kwamba senyo matera because you don't 1 year full company. There's a serious tender move work yeah doing you don't ginikao ijero Nairobi wagi machine madi apar funde molon to mono mi ginumiri ntenga makawa maonge gi idea ama onge skills okay, being that core engi takongoro marka that tena kutelo kumorono ko karafuno osenyo ando dambe da kwa serikali gino kuwo nyefena Homabay ka wangi man skills talents madongo gino kelka kikitere oko amana man bi kwa yana event mwangu kin takwa jitobi obedi youth obedi ngawa behave. That is an international youth day. So long as you are a youth, when you can do the event doing sana, then can you be able to get a Isaac book or the plan launch book marema very powerful. Book no or touch on youth skills or touch on entrepreneurship or touch on education or touch on health and blah blah story mokumane. That bomb invite you the day. Will be someone that this launch book GTOB. Can you be a very powerful kind of an event. Ombira ereka kitini Simba. Mami ereka beumi utoko so inemikete pesa. Simba mie mtu mangai. One social media handles marwa. I know even black carpeters bespoke. Now Simba waka mana just for marketing strategies. Waka usimu, waka picha. Then what post the social media handles wa. Some post social media handles wa. Wanyagi class and wakoromo bodo. All the way from Nairobi, Mombasa, blah 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 blah. Koromio one network for the amateur. Yes. Sandy. Wachikana utema duong minyalo konyo rawera mawinjo cheno ni elaksechigi. Gimanya ajgo yudhe wetena. Niki gibed gi fixed mind. Giwogo oko. Gimagilonyeno. Gichaka. One step at a time. Gibochopo kata kuma wantien. And marareo anya aja our parents. Gibed more supportive. Kikimi nyathi kadongo. Ni nyathi dongo ndio nego bed daktari to ka okonya bedo daktari onge gimonya timo e pinyni gimigi thuolo mondo gigeng nyathina ni ang'o monya timo maber moingo somo kumo chopeni mondo koro wayud society moro main all round. Thank you so much. Sandi kapokede ere kaka Simba konyi. Simba an konya e marketing nikech yudo ka seche ma watwango client nyaka agoe picha maber. Picha magoe na kite social media bit TikTok, status, WhatsApp status, Instagram, all social media handles. Yes, koro anatio kode marketing sana. Yes, kendo because online. Kendo kichio, ukinyi nyakirad gi black carpet. Kithinindo nyakirad gi black carpet. Ang'eyo ni magi kute ng'ato nyalo timo ka in good health. All this will do if you are in good health. Any advice to young people in terms of their health, their well-being? Because ego yodo ni jiubono gimagi at the same time gini wadako dago ngima king. Karibu. Kamano. So my advice to the youth, we invite the youth we actually inform them to go to school. Yeah. Yes. Our agenda, one of our focus area is quality education and lifelong learning. So we are encouraging our youth to go to school, be familiar with their teachers. Yeah. Let the teachers they can reach out to the teachers in case they have any problem. Like from where I'm sitting, we've had
we've had complaints. Yes. Yeah, from our youth. They are not. They cannot share whatever they've gone through with their teachers or with their parents, but Yes. mostly with their parents, because some of them are the perpetrators of the sexual violence. Yes, and from that note, they are not even able to come out freely. By the time they reach the health facilities, it is even hard to make the culprit come to book. Yes. Because we don't have the evidence. Yeah, we don't have the evidence of what has occurred to them. Yes. So our advice to them is we have safe spaces in our facilities. We have youth-friendly services in all our health facilities in Homabay County. Yeah, and on that note, we encourage their participation in outreaches, clinic outreaches, which normally go around. We have NGOs and organizations which are helping us right now. AMREF is helping us, and other organization, PSK Kenya, they're helping us to go around and involve the youth in health service delivery. They can come to our spaces. Yeah, they can come and access. They don't even have to come for treatment at times, but they can come and educate other youth. We are offering mentorship skills. We have some of them. We have youth advocates. He's one of our youth advocates. Yeah, they talk to other youth and tell them the benefits of reaching and accessing our services and living a healthier life. Molly, have you ever been harassed online? Nope. How have you managed to remain disciplined? Because at times young people expose themselves so much until now they give the leeway for harassment. How can a young person avoid that? Okay, a young person by living decently. Yeah, you don't have to. It depends with the kind of network that you're involved in. Yeah, avoid unnecessary peer pressure. Yeah, hook yourself up with a good support system, which are teaching you the right morals. Yeah, and the right educative pathways. Yeah, and more sustainable activities that will help in development of your life. Yeah, through that you will not give the cyber bullies yeah to bully you. Yeah. Yes. So on that note, we just say just focus and have a comprehensive support group. Thank you so much. And I just wanted to add on the issue of the youth. Yes. You see, some of these youth don't know that we have got officers and even services that they are able to utilize in their areas of jurisdiction. That areas magia. For example, Ministry of Health, nege officers which magi gender, based violence, and children department. Yes. These are the departments that are there for their benefit of everyone who need these services. Yes. Another one is also sometimes when you go to court, somebody say that wako na pesa wanaenda kushinda tu hii case. Yes. We have the department is providing those people are called pro bono lawyers. Yes. Pro bono lawyers are these lawyers that are they're being supported by the government structures, so that they can ensure that equality. I don't know what you can call. They get The less fortunate can also get the legal support. legal support. Yes. So that they don't be remaining like that. So that those people who have got money, who can able to hire lawyers, Yes. can be able to manipulate the legal services. Okay. So let us ensure that we live and attend these sessions. Let us go to church, and let us go to health centers. Yes. Homabay County has got 2,954 community health volunteers that are linked up to the village level. They know all the households that they are manning. So let them ensure that whenever they get any challenge, they visit the CHVs, they visit the chief's offices. So when they don't get these services well, they can as well go to the sub-county medical health office of health, who is also having
a gender-based violence officer. Even at the police, each police station, we also have a gender-based violence desk. So in case of gender-based violence or any harassment issue in any sub-county in Homabay County, even at the county office, they will be able to ensure that they get these services so that they can live equally as others. Brother Ismail Ogola, dakika chewa kanitario chikmwa cheno mar mbaga girowere. Thank you. Mokwongo wagone partners magwa Mwatiyogo. We are not talking alone. Kawadhi solo, it will not work. And therefore, we want to thank all the partners involved in making the Youth Week what it is. And tomorrow, Kawangi Day, International Youth Day, we invite all residents of Homabay, not necessarily the youth, all residents. Manyalo find time and opportunity to be there. Machielo, any government nigi programs that are geared towards assisting the youth. We call them affirmative action programs. There are funds set aside for youth enterprises in this country. Even as we do other bits with our funds, because that has been an issue, what do you do with your fund? Let us also log into government websites that also contain real information that may impact our lives directly. If you wanted youth fund today and you log in, you will get all the information you want. AGPO, access to government procurement opportunity, you will get it there. WEF, Women Enterprise Fund, you will get it there. And lastly, to the youth, yes. Between the ages of 18 to 35, the government is willing to hold your hand. That is roughly 16 years. And it is a productive stage of your life. Kawa Ling Mo could take advantage of this. Then between the ages of 35 to 70, you are on your own. You will be breaking your back. Then by the time you are 70, you know you are spent. Irumo. Then you will be waiting for the 2,000 mark cash transfer for the elderly. Let me say this in lower decibels. Mondo kiki beda bother to society dignity. Because you don't end up no kuongonya kiki bedo sigo. So look at it. You have 16 years. My government nyalo support me bed give me bed. But you also have the choice of looking the other side. You miss these opportunities, then by the time you are 70, so you can bring me 2,000 so that you don't become a bother. The choice is ours to make. Thank you so much. Yo mara ne wan gi thuolo majaber koda jomatindo e week mag jomatindo e piny mangima mabende kiny ne wabag nyasi e kaunti ma Homabay kae kaka bende jomatindo wuok e kaunti ma Homabay riwre gi jomatindo e pinje mamoko to twak mong'ith puonj makare mabende winjo kowuok kuom jotelo kaachiel gi fellow youth. Again, ni ngato ngato kani ni ngama duong e kar moko idhi pime ni nyathini to ka in young person, please implement. Ero kamana inya temo kawo thuolo kama koro limwa e radio Arise. Thank you so much. Nobody minus the